Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, bonsoir. Bienvenue à HAMA Show. Vous connaissez HAMA, c'est Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui chita dans Massachusetts, mais qui gagne extension dans plusieurs États. Objectif, c'est pour éduquer la population haïtienne non, en général, mais en particulier la population haïtienne qui trouve dans la diaspora. À Soya, nous gagnons Brenda, qui c'est fondatrice de l'organisation, qui a rencontré avec Anna. Marianne, c'est une nurse qui pral présenter nous Head Start, qui c'est une organisation qui occupe de affaires immigrants. Nous connaissons que ça est important, est très up-to-date aujourd'hui, c'est que Haïtiens ont besoin en pile aide, en pile connaissance pour être capable de chita dans la société. Et ça fait nous dire bonsoir et nous accueillir sur la plateforme. Bonsoir, Brenda. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, Danielle. Good evening, everyone. I am very happy to be here for part 2 of this 4-part series. We're joined by the Head Start team out of Worcester, Massachusetts. So we had the opportunity to speak with Cheryl earlier on. And if you're looking for part 1, this actual live stream is part 2. But if you're looking for part 1, you can find that on our YouTube channel. All of the series are there, part 1, 2, 3, and 4. So I'm very happy to be here. Bonsoir tout le monde, moi c'est Brenda et moi content aujourd'hui pour nous capables de retrouver équipe qui trouve dans Worcester, c'est Head Start, c'est équipe ça qui là et première partie où nous c'est gagné privilège pour nous te parler avec Cheryl qui t'a présenté une bonne information que sous beaucoup ou t'a nécessaire pour aller tout et la deuxième partie qu'on est là nous a rencontré avec Marianne, c'est avec lui-même n'a bien honneur pour nous passer un moment cap nous connaissance toujours concernant Head Start. Bonsoir tout le monde. So welcome Marianne, can you just give us a little bit of information about who you are and what you do at Head Start Worcester? Marianne, bienvenue. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire information sur qui est qui sont fait dans Head Start dans Worcester. Good evening, everyone, and thank you for having me here. I'm very honored. My name is Marianne Rawlings. I am the health coordinator at the Worcester Child Development Head Start program here in Worcester. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi là avec nous. Moi, senti honoré. Non, moi c'est Marianne et moi c'est coordonnatrice dans les affaires santé pour Head Start qui est dans Worcester. Awesome. Wonderful. Thank you for joining us, Marianne. We're going to jump right into the questions. You're medical coordinator, right, for this center. Can you just tell us what are the medical requirements for enrolling a child in Head Start? Cheryl gave us the process of enrolling and qualifying. And then, can you tell us what are the medical requirements that parents need to be aware of? Merci Marianne, on va entrer directement dans la question parce que c'est ou même qui est responsable santé coordination santé dans Head Start. Au cas dis-nous s'il vous plaît qui réquisition, qui ça nous oblige moun gagner pour capable faire partie moun capeli dans Head Start. The medical requirements for a child enrolling into Head Start are definitely immunizations. Immunizations consist of 4 DTaps, 4 Hibs, 3 hepatitis B, 3 polio, 1 MMR, and 1 varicella. Pour capable entrer dans le programme, une première considération, c'est pour capable faire immunisation. Donc, il faut qu'il y ait un vaccin. On a gagné 4 vaccins d'ITPR, 4 vaccins, 3 vaccins polio, un vaccin MMR. Donc, c'est une quantité de vaccins, ça nous capable, ou nous requiert que nous gagnions, si nous avons déjà pris la CAILI avant que nous acceptions le programme. Ça. And like Cheryl had in the previous series, we need a current physical, an annual physical for the child with blood work for anemia and lead.
Même Jean, Cheryl te dit dans la première émission, nous besoin ça aurait les physical, ça nous les en créole consultation générale et non seulement la consultation générale là, faut nous gagner lab test côté que nous etimoun nan li tester pour anémie et puis avec plomb dans sang li. And one more other requirement is that the family, the parent will have to meet with the nurse to do a medical intake, and that's to review the child's medical, nutritional, or dental concerns. Une autre étape, c'est que parents doivent rencontrer avec nurse là pour faire ça une admission médicale. Et c'est là ça y a parlé sur comment tu moun nan manger toute activité ça yo avant que nous continuions le processus. I was muted. Sorry about that. Thank you so much, Marianne, for sharing that. There, like Daniel was saying, trying to keep up with the list of immunizations. The thing is, parents will know because you guys will tell them, right? Exactly what they need. So I love the list, Daniel. You almost made it, but yeah. That's okay. It's because it's long, right? And parents need to know what it is that their child needs. In going a little bit deeper, about the medical requirements. Can you tell us for the Worcester campus, right? Remember where you guys are from Worcester, are the visits, the medical visits performed in the office or at home? And I know this may vary by different centers. Est-ce que dit nous dans Worcester, particulièrement Worcester, est-ce que visite médicale yo fait dans campus là ou bien la caille? Home visits are definitely preferred. However, we can perform the medical intake when the child comes in for that developmental screening that Cheryl talked about in the previous session. Généralement, nous t'a préféré que nous fait visite yo lan caille. Mais cependant, nous pas toutes les fois ça yo li fait. Parce que nous comptons tout faire le tout pendant que le petit moun vient pour faire test qui relève test développemental. C'est là ça tout nous tout faire tout. Awesome. And going into the testing piece of the enrollment process, is there anything that would kind of raise a red flag in terms of not like a child not meeting a particular requirement? Is there anything that parents should be bringing to your attention during this medical intake that you guys do? Pendant visite là yo, est-ce que il y a yon bagay spécifique tant que leur weli qui capable causer une attention particulière que parents yo doit gagner comme présenter par nous-mêmes? I'm sorry, Brenda, but some of your statements were cut short, so I didn't understand. I think you wanted me to ask me if there's anything medically that would prevent the child from enrollment? Correct. Absolutely not. We have nurses in every center. So if the child needs a medical medication, we're able to give that in the schools. Bon, bien entendu, question c'est est-ce que gagner bagay le ti moun nan gagner li ka fait ou pas prendre dans programme nan? Et Marianne dit non, absolument pas gagner une maladie le ti moun nan gagner ou ka fait ou pas prendre. Mais cependant, nous li nécessaire pour nous connaître maladie ça pour nous orienter ti moun nan vers traitement pour nous ba l'assistance nécessaire pour pas arrêter à vivre en fonctionnant l'autre ti moun pendant que li malade. Thanks for clarifying that, Marianne, and make it a little bit simpler. So with that being said, can you just explain what an individual healthcare plan is for children who end up becoming enrolled, qualified, and start in your program? Est-ce que vous êtes capable de nous donner une petite explication qui ça veut dire individual healthcare plan, qui ont une connotation dans le programme et est-ce que vous avez une explication sur ça? Of
course. If the child is needing medication at school, we will need a doctor's orders and the unopened medication with the child's name and date of birth. In addition to the doctor's orders, the nurse will create an individual health care plan. And that's reviewed with the educational staff. It's obviously reviewed with the parents. If it's an emergency care plan, it's usually for a child that's requiring an EpiPen. It's a life and death medication that they need. They're allergic to something, we need that. And so we would create an emergency care plan. OK. Est-ce que ou capable question c'était est-ce que ou capable faire différence dans le programme non nous gagnons individual healthcare plan et emergency plan. Ça veut dire urgence, plan d'urgence et plan régulier pour soins. Plan régulier pour soins, c'est plan que nous gagnons pour ti moun yo dans l'école là côté que si ti moun a besoin de médicaments depuis que li vini avec une prescription par un docteur. Et puis, nurse là, a mettre ti moun salon calendrier, non plan qui gens pour faire le médicament. Ça, c'est régulier, c'est plan régulier pour soins. Mais cependant, il y a un autre plan qui est les plans d'urgence. Plan d'urgence, c'est ti moun qui est capable pour avoir un potentiel pour faire allergie. Le ça connaît là, ti moun ça capable gagner un plan d'urgence qui associé à lui-même dépendamment de ça li souffrir. Par exemple, ti moun qui fait allergie, yo gagner des EpiPen qui associé avec eux-même. Ça il fait partie de un deuxième plan qui est les plans d'urgence. Donc tous deux plans ça yo marcher ensemble dans le système non, le nous recevoir ti moun. Awesome. And from my understanding, my brief understanding of getting to know the Worcester Head Start team, I do understand that there's screenings that are done with the children, health screenings that are done with the children who are actively enrolled and are participating in the Head Start program. Marianne, if you can tell us what are, when does a child do the wellness screenings? Like when does that happen? And then how are parents notified of the results of those screenings? Donc, selon ça, moi comprendre, ti moun yo continue faire ça que les screening recherche dans santé pendant que yo tout déjà dans l'école là. Donc, ou ka dire exactement qui leur plan ça yo, qui leur activité ça fait et qui sa parents yo, qui gens nous toucher parents yo, nous informer parents yo de décision yo. De ça nous joindre à partir de ça nous screening pour santé. The child wellness screenings which involve measuring height, weight, blood pressure, vision, and hearing. Parents usually sign a permission that we are allowed to do this at the time they meet with the nurse for the medical intake. These screenings have to be done within the first 45 days that the child is enrolled. D'accord. Si moun nan nous fait ça que les santé plan et screening ça pour nous chercher tout ça ti moun nan gen dans domaine de santé yo, ça nous mesurer ou ça nous chercher d'abord nous chercher hauteur ti moun nan, nous chercher poids ti moun nan, blood pressure, ça les tension ti moun nan, nous chercher garder s'il y a vision, s'il voit bien et s'il tendait bien. Donc tout bagay ça yo doit faire dans 45 jours pendant que ti moun nan li enrôlé dans le programme. The parents are notified by a note, a written form that explains what the results of all those screenings were. It's in writing, so the parents are notified. Premièrement, tout test ça nous fait yo, faut premièrement parents capable signer et le nous joindre résultat yo, nous voyer résultat ça by parents son papier écrit pour capable gagner évidence que nous fait yo et yo gain résultat dans main. Perfect. Thank you so much. And on this same note, we talk about screening, sending information home. One thing that I want you to share about is injuries. As the child is with, in a Head Start program, they can get injured, right? Children are playing.
their kids. Can you just share how injuries are reported to parents, but also why it's important for parents to share any injuries that happen at home with staff from Head Start as they're responsible for taking care of these kids? Question c'est concernant ça que les petits monde qui est fracturé ou bien injurié, c'est fracturé. Donc nous connaissons que nous fait contrôle ça tout pour petit monde qui fracturé. Et nous même dit que l'important que petit monde qui fait ça qui fracturé la caille tout pour reporter tout. Est-ce qu'on peut bailler un petit détail sur ça? Well, open communication is very important for us. So anytime the children have experienced an accident at school, we are going to notify them with a written note. If they get hurt from the head on up, eyes, mouth, head injuries, that requires a phone call from the nurse. The parents will be notified. Communication est extrêmement important pour nous-mêmes ici, hein, et c'est ça fait nous qu'un ça très sérieux. Si un petit monde a fait un accident ou bien il fracturé. Premièrement, petit monde s'il fait un accident, il fracturé, nous devons être capables de reporter ça, nous devons être capables d'informer parents de ça. Et il y a une série de fractures qui m'a donné un protocole spécial parce que si on a frappé la tête, par exemple, nous devons non seulement reporter ça, nous devons faire infirmière là les parents même pour nous informer de ça par téléphone. If the child comes to school with an injury, it's important for the parent to send us a note saying what happened. Même gens tout nous-mêmes nous prenons responsabilité pour nous informer parents ça qui passe dans l'école là en cas de manière d'accident et fracture. Si tu m'as venu l'école là avec une fracture tout, parents il y a une responsabilité, c'est important pour nous pour que parents fait nous connaître ça. And can we just stay there a little bit, Marianne? Can you just explain why it's important for Head Start folks to know? Because I think, you know, sometimes a parent may say, oh, they fell at home and it was at home. I saw it was monitored. And, you know, the child may, you know, have a little bit of a lump. Or can you explain why it's important for parents to be communicating any injuries that happen at home, even if they don't require intervention? Est-ce qu'on explique nous pour qui ça? Bagay ça important pour que le petit monde fait accident la Kali, il doit reporter ça dans l'école. On a un petit détail pour expliquer pour qui ça? Absolutely. Like I said, communication is so important. We want to make sure you feel comfortable that your child is safe at school, and we want to make sure that your child is safe at home as well. So it's for your child's health and safety, and important for us to make sure that we are communicating with each other. Vraiment, c'est l'important. Ça, comme on t'a dit avant, c'est communication, communiquer ensemble, c'est un bagage extrêmement important. Même gens tout, nous devons faire sûr que Timona est en sécurité dans l'école là et est en sécurité la caille tout. Mais c'est même gens tout, nous devons connaître qui ça passe la caille une façon que pour nous connaître qui gens nous ca intervenir. Donc c'est tout ça nous fait là, c'est pour nous faire pour santé Timona avec sécurité Timona. Awesome. Thank you so much. Shifting gears just a little bit here. When from a medical perspective, right, from a medical standpoint, when would it be appropriate for a parent to keep a child home and not bring them to the Head Start program? OK, si nous faisons considération dans le domaine santé, qui le ou t'a suggéré que un parent doit qu'un petit moun dans la caille pas voir l'école le malade. Qui le ça qu'a fait? Of course. It is very important for children to be healthy at school so that their learning ability is maximized, and as well as to minimize the spread of any illnesses in school. L'important pour que ça nous dit pour que petit moun nan li capable venir l'école en santé. Parce que le petit moun vient l'école en santé, capacité pour lui apprendre, li élevé. Mais si petit moun malade, capacité pour l'apprendre,
li diminue. C'est ça fait nous dire l'important pour que ti moun nan vin l'école en pleine santé. If your child is having fever, persistent cough, diarrhea, vomiting, or simply just not feeling well, just please keep him home. Si ti moun nan li gen la fièvre, la tousse, li gen diarrhée, ou bien ou li seulement senti li pas bien. Donc, par mesure de précaution, jou ça, kembel la kayo. If your child is sent home because of a fever or vomiting or diarrhea, he may return back to school if no fever, no diarrhea, no vomiting for a good 24 hours without any medication. And this is just to help the child's body to recuperate. Et si ti moun nan li même dans l'école là, li malade, nou voye l tourner la kayo li parce que l malade, li dwe pour retourner l'école là, par exemple, si te gen diarrhée, la fièvre, vomissement, etc. Li dwe pour retourner la kayo li l'école là, l'el pa gen yon nan symptôme sa yo pendant 24 heures et sans aide médicament. Awesome, thank you. As we're talking about illnesses, how to stay home, or when to stay home, tell us best way to reduce the spread of germs and infections, especially for our little ones. Pendant que nous parlons santé, éducation, est-ce que dit nous qui meilleure façon nous capable entraîner ti moun yo pour yo capable pas propager et j'aime yo dans l'école yo. Well, we follow the CDC guidelines of good hand washing. We teach the children from the very first day of school how to wash their hands using the 20-second guidelines or singing the happy birthday song twice. They're constantly washing their hands. So we since we're not longer mandating masks, we don't discourage it. If you feel like you want your child to wear a mask, we support that as well. Pour nous capables protéger ti moun yo et préserver que yo pas fait propager maladie j'aime dans toute l'école là et nous suivre ça que les CDC recommandations. Deuxièmement, nous apprendre ti moun yo pour laver main yo en pile. Nous connaît laver main li gagne une méthode ou ka laver main ti moun pendant 30 secondes ou bien on ka chanter bonne fête happy birthday pendant 2 fois pendant que ti moun a lavé main là. Et puis tout comme en un moment ça pas nous pas recommander masque mais si vous sentez confortable pour ti moun nan gen masque, nous pas gen problème avec ça non plus. Wonderful. That brings us to the almost end of our program, Marian. Just one more question for you. Understanding that you do the medical side, the medical clearance for children, and they're, helping parents go through that process. Is there one or two things that you would highly suggest for parents during the medical side, the medical screening side of the Head Start enrollment process? Can you just, in your closing remarks, just share what would you recommend to parents in order for that piece of enrollment to run smooth? Comme question, l'émission presque finie. Nous t'avons posé une question ça parce que vous-même qui est responsable coordonné à faire santé dans le programme non. Qui ça ou t'a suggéré parents yo qui comportement et qui gens étaient capables collaborer pour que le n'a fait screening pour médical là, les tout bagaille yo passer bien. Qui suggestion t'a fait parents yo dans domaine ça? Thank you for that question. I really feel that parents, I want to make sure that they feel empowered to ask the physician for their records, their physical blood work, and their immunizations. They're entitled to those records, and to keep up with their child's health every year. Just get a physical every year because these children are growing so fast. And we don't know what their nutritional requirements are unless we get blood work for their anemia. And Worcester is high. It's considered high, what do you call it? For lead, I'm stumbling now. High lead here in Worcester. So we want to make sure that children are tested for lead and for the anemia.
Yeah, ça me dit qu'à recommander parents yo, premièrement nous veut dire ou gen droit pour demander à docteur yo pour ba ou ça créer medical record, ça créer toute information document qui enregistré pour santé ti moun nan. Là-dedans li gagne blood pressure, là-dedans li gagne immunisation ou bien vaccin etc. Ou ka demander tout bagay ça yo. Et puis tout ou ka mande un rapport sous ça que les consultations annuelles ça nous les physico yo ou gen droit pour demander et bagay ça yo lor gen document ça yo par exemple test sanguin ça les blood work ou gen droit pour demander résultat ça yo lor gen yo ça permet que nous-mêmes nous avancer plus facile par exemple gen si ti moun nan gen une grande quantité de plomb dans sang li ça c'est une bagay que yo chercher en pile ici non ça aurait les bloodlets si vous avez une quantité de plomb dans le sang donc c'est un test médical qui peut faire nous ouais ça et si vous avez mal mangé ou bien s'il bien mangé c'est un test médical tout qui peut faire nous ouais ça tout document ça là nous gagnons fait que travail là y aller plus facile pour nous-mêmes. Thank you so much, Marianne. One last thing that Marianne did say, Danielle, is to make sure parents are keeping up with their health, bringing their child for their yearly physicals, because they're growing so fast. So I didn't want to miss that part. Yeah, ça c'est important. Il y a une partie que Marianne dit qui est extrêmement important. Faut nous capables aller régulièrement pour faire ça les consultations annuelles pour Timoun. Ça nous les ici physical là. Parce que Timoun yo grandit bien vite. Moment ça qu'on passer très vite fait ou même ou capable faire régulièrement ça est important pour nous ne pas rien que ou perdu idée ça. Amazing. Marianne, thank you so much. For our viewers, please remember that this is a 4-part series about understanding Head Start for our kids, okay? And this was part 2. We were joined by Marianne. Part 1 just happened about a few minutes ago. We just wrapped up with Cheryl, but it's a 4-part series. So if you're looking for the rest of the other videos, they are on YouTube. Right at the bottom of the screen here, you'll see you have to search the Haitian American Medical Association on YouTube to find those videos, those live streams, to watch them again. Share them with your family members. Those of you who are serving the Haitian community, please feel free to share them as well. And do not forget to subscribe to Haiti. My God. Do not forget to subscribe to HAMA's YouTube channel to be up to date with all of the health education videos that we will be sharing. Nous remercions tout le monde. Faut nous dire c'est une séance de formation qui a 4 parties là-dedans. Ou fait que deuxième partie qui finit la première partie a été faite avec Cheryl, deuxième partie a fait avec Marianne et nous gagnons 2 autres parties encore pour nous faire. Donc fait effort pour pas rater parce que c'est une série d'éducation qui est bon pour même et c'est deux monde ça fait partie de l'organisation les Head Start là. Donc nous t'aimerais que vous même vous complétez toutes 4 sessions hein, et que aussi partager information ça ba l'autre monde qui besoin et ou capable aller sur online sur système online nous gagnons pour capable inscrire et chaque fois que émission ça yo cap venir ou capable joindre là-dedans yo capable partager avec l'autre monde. Nous capable tout nous disponible sur Facebook, alors aller dans My HAMA Health, nous disponible sur Instagram tout et nous disponible sur LinkedIn et il existe dans Haitian American Medical Association bien Haitian American Medical Association. Donc nous avons un link ça yo ou capable aller autant que possible, autant que vous voulez pour capable joindre information ça yo même si live la fini, mais information ça est là ou capable joindre yo ou capable partager yo. Et puis tout cas visiter nous sur web nous si c'est myhamahealth.org, c'est organisation qui fait programme ça. Donc à visiter nous là pour capable joindre un pilote vidéo que nous t'ai posté déjà concernant santé. Donc on a un pile ressources là leur monter sur web ça. Donc nous invitons pour capable faire ça. Awesome. Well, thank you everyone for watching.
If you caught us at the end, feel free to scroll back and watch the wonderful information that Marianne shared with us. Thank you, Marianne, for joining us. Thank you, Daniel. Daniel, as always, thank you. Thank you so much for your wonderful translation and summary in the Haitian Creole language. So we encourage you guys to watch all 4 parts when they're available, and we look forward to continue to serving our Haitian community. Merci tout le monde. Merci Marianne pour vos services ou fait nous là. Merci population qui t'a assisté nous et merci pour Daniel pour somme de traduction hein, qui pas en traduction mais c'est une traduction résumée pour que nous capables gagner une idée globale de ça qui parlait yo. Et nous contents parce que nous sommes là avec vous et nous espérons joindre nous l'an prochain rendez-vous. Merci. Thanks everyone. Have a good night. Good night. Bonne nuit tout le monde. Bye bye. Take care.